My dear student friend, today I am going to talk about climate. Yes, climate of our motherland, Bharatbharsha. হ্যাঁ বলতেও পারো climate of Indian subcontinent or South Asia or world's climate. আমি তোমার বন্ধু, আর ঠিক সেই জন্যই বুঝতে পারলাম এই মুহূর্তে তুমি কি ভাবলে ওয়ার্ল্ডকে নিয়ে টানাটানি করার কি দরকার বাপু, ইন্ডিয়াই তো মনে থাকছে না। মনে রাখার চেষ্টা করছোই বা কেন ফ্রেন্ড? তার মানে তো মুখস্থ করা, যেন এক্সাম শেষে ভুলে যাবার জন্য। এসো আমরা বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝে নিই। মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালি ইজি। প্রথমেই একটা কথা বুঝে নাও, এই মহাবিশ্বে যতটা তুমি দেখতে পাচ্ছ বা যতটা না, সবটা টোটাল ল্যান্ডমাস অ্যান্ড ওয়াটার বডি নিজের ল্যাটিটিউডিনাল অ্যান্ড লঙ্গিটিউডিনাল এক্সটেনশন নিয়ে আর্থ ক্রাস্টেরই ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার বা ফরমেশন, যেখানে তোমার সিলেবাসের কান্ট্রি ইন্ডিয়াও একটা পার্ট মাত্র, আলাদা কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। ফার্স্টেই একটা কোয়েশ্চেন নেব, যার আনসার করতে করতে তুমি বুঝতে পারবে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কান্ট্রি বা যে কোনো ল্যান্ডমাসের ক্লাইমেট কীভাবে ওয়ার্ল্ডস ক্লাইমেটের সাথে রিলেটেড। এনুমারেট দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া অর ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। ফ্রেন্ড, আনসার হিসেবে ফার্স্ট পয়েন্টেই তোমায় লিখতে হবে ল্যাটিটিউড। আচ্ছা, ল্যাটিটিউড বিষয়টা কার? আর্থের। তাহলে এবারে খেয়াল করো, আর্থ তার নিজস্ব ল্যাটিটিউড দিয়ে প্রতিটা কান্ট্রিকে তাদের নিজস্ব ক্লাইমেট কিভাবে দিচ্ছে। কেমন? এক্সাম্পল হিসেবে নাও নুনাভেট, দ্য টেরিটরি অফ নর্দার্ন কানাডা। Earth's latitudinal extension between 70 degree 27 minutes 11.7432 seconds to 83.111 degree north. Okay, দেখো মিডনাইট সান শাইন ব্রাইটলি ওভার দ্য রিজিয়ন। সো ক্লাইমেট যে ভীষণ ঠান্ডা হবে সে ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এবার দেখো কান্ট্রি ব্রাজিলের দিকে, আর্থ ল্যাটিটিউডিনাল এক্সটেনশন অনুযায়ী 5 ডিগ্রি 15 মিনিটস নর্থ টু 33 ডিগ্রি 45 মিনিটস সাউথ এর অবস্থান। দিস মিনস দ্যাট আর্থস 0 ডিগ্রি ইকুয়েটর অ্যান্ড 23.5 degree south latitude, the Tropic of Capricorn, are two important latitudes pass through the country. তাহলে ক্লাইমেট কিরকম আশা করছো? Due to the rays of the sun fall vertically almost throughout the year, and the direct rays of the sun fall over a small area, giving it a greater amount of heat. So ঠান্ডার দেশ তুমি একেবারেই বলতে পারবে না। ফ্রেন্ড, এবার দেখো তোমার ভারতবর্ষের দিকে, ল্যাটিটিউডিনাল এক্সটেনশন is from Earth's 80 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and 23.5 degree north latitude, the Tropic of Cancer, passes through the middle of the country, dividing the subcontinent into two parts. I think you know. তাহলে ভারতবর্ষের ক্লাইমেটটা কেমন হবে? Friend, southern half of the country, actually total peninsular plateau, lies in the Earth's torrid zone, the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn receives the maximum insolation, that is incoming solar energy. This is because the sun's rays are more or less vertical throughout the year, hence the heat is concentrated over a small area. তাহলে এইখানে যে ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট হবে এটা তুমি বুঝতে পারছো, আর সেখানে হট অ্যান্ড হিউমিড স্পেশাল, ওকে না? আর ভারতবর্ষের নর্দার্ন হাফ লাইজ ইন দ্য temperate zone, the region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. Okay, the amount of insolation received decreases with an increase in Earth's latitude. So friend, temperature in this zone is moderate since the rays of the sun fall at a slant. তাহলে ভারতবর্ষের নর্দার্ন হাফ এর ক্লাইমেট বলো সাবট্রপিক্যাল, যেখানে ওয়ার্ম সামার্স অ্যান্ড মাইল্ড টু কোল্ড উইন্টার। ফ্রেন্ড, এইখানে সে একটা কোয়েশ্চেন তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করতে পারে। এক্সপ্লেন হোয়াই দিল্লি হ্যাজ আ হাই অ্যানুয়াল রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার। আনসার করার আগে দেখো, দিল্লি ইজ লোকেটেড ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া। অ্যাকর্ডিং টু আর্থস হিট জোন, ওয়ার্ম সামার্স অ্যান্ড মাইল্ড টু কোল্ড উইন্টার হওয়া উচিত। তুমি আনসার এইভাবে করতে পারো, বিকজ ইট ইজ ল্যান্ডলকড রিজিয়ন অ্যান্ড ফার ফ্রম দ্য সি,
and doesn't have the cooling effect of large bodies of water that coastal cities have, which means it experiences extreme temperature. Friend, এইখান থেকে একটা বিষয় তোমার কাছে পরিষ্কার, factors that influence the climate, distance from the sea at a point. Second point ধরো, friend তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, how does distance from the sea affect climate? ইয়ান্না, land heats up and cools down faster. অন্যভাবে বলি, oceans seas heat up and cool down much more slowly than land. This means that coastal locations tend to be cooler in summer and warmer in winter than places inland, that is far away from the oceans or in the very middle of a country at a same latitude and altitude. Actually, this difference in temperature causes the phenomenon of convection and give rise to land and sea breeze. The places located near the sea get more moderating influence of the sea and land breeze, which regulates the temperature. Our India, with a long coastline, large coastal areas have an equable climate. Areas in the interior of the subcontinent are far away from the moderating influence of the sea. Such areas have extreme of climate. Friend, আমি ইউজ করলাম convection. It is a type of heat transfer that can only happen in liquids and gases because it involves those liquids or gases physically moving. Convection happens when there is a difference in temperature between two parts of a liquid or gas. The hot part of a fluid rises and the cooler part sinks. আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম equable climate. The annual range of temperature is small. Summers are not very hot and winter are not very cold. Friend, এখানে একটা কোয়েশ্চেন নেব, explain why Thiruvananthapuram is warmer than Agra in December. প্রথমেই দেখব তিরুবনন্তপুরমের লোকেশনটা on the west coast of the country near the extreme south of the mainland, and you know, no friend, the largest city of the Indian state of Kerala. Latitudinal extension অনুযায়ী ভারতবর্ষের সাউদার্ন হাফ টরিড জোনে, এবং তোমাকে নিশ্চয়ই মনে করে দিতে হবে না বিশাল আরবিয়ান সি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশানের খুব পাশেই তিরুবনন্তপুরম। আর আগ্রা কান্ট্রির নর্দার্ন হাফে এবং টেম্পারেট জোনে, ঠিক, লোকেটেড অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দ্য Yamuna river. In December, Agra experiences winter with average high temperature of about 22 degrees Celsius and lows of around 7 degrees Celsius. The Yamuna river's cool breeze also contributes to the chill in the air. তুমি ভাবছো যমুনা রিভার যে কুল ব্রিজটা আনতে পারলো, এ বিশাল সি বা ওশান কোনো কুল ব্রিজকে আনলো না তিরুবনন্তপুরমের জন্য? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, লজিক হলো তিরুবনন্তপুরম ইজ ক্লোজার টু দ্য ইকুয়েটর অ্যান্ড দ্য সানস রেজ আর ডাইরেক্টলি ওভারহেড ইন দ্য সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার ডিউরিং দিস টাইম। ওকে, আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা যদি এরকমভাবে থাকতো, এক্সপ্লেন ওয়াই তিরুবনন্তপুরম রিসিভস এ হেভি রেইনফল। লজিক বলছে তিরুবনন্তপুরম, the capital of Kerala, located between the Arabian Sea to the west and the Western Ghats to the east. Warmer oceans cause more water to evaporate into the air, which can lead to more intense precipitation. আর ওয়েস্টার্ন ঘাট সেই জল ভরা উইন্ড থেকে সমস্ত জল বৃষ্টি করে নিয়ে নিচ্ছে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ঠিক এই জায়গায় তুমি পেয়ে গেলে ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ক্লাইমেটের থার্ড পয়েন্ট, ইনফ্লুয়েন্স অফ হিলস অ্যান্ড মাউন্টেন্স। একটা কোয়েশ্চেন নেই যাতে তোমার বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হয়। এক্সপ্লেইন দ্য রোল অফ দ্য হিমালয়াস ইন ডিটারমাইনিং দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য কোল্ড ওয়েদার সিজন। আনসার কেমন করে করবে? ইট প্রিভেন্টস দ্য কোল্ড উইন্ডস অফ নর্থ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া ফ্রম ব্লোয়িং ইনটু দ্য সাউথ, thus protecting it from severely cold winters. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন যদি এক্সামিনার উল্টো করে বলেন, এক্সপ্লেইন দ্য রোল অফ দ্য হিমালয়াস ইন ডিটারমাইনিং দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য
hot weather season? My dear friend, তখন বলবে it also traps the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. As a result, the Indo-Gangetic Plain receives heavy rainfall while Central Asia lies in the rain shadow of the Himalayas. ফ্রেন্ড, শুধু হিমালয়ের ক্ষেত্রে নয়, তুমি তিরুবনন্তপুরম প্রসঙ্গেও দেখলে ওয়েস্টার্ন ঘাটসের ইনফ্লুয়েন্সের কথা। আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেন এরকম হয়, গিভ রিজন টু জাস্টিফাই দ্যাট দ্য হিমালয়াস অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য ক্লাইমেট ডিভাইড। আনসার তুমি আগেই করেছো, এবার আরেকবার একটু গুছিয়ে লেখো। বিকজ দে প্রিভেন্ট কোল্ড উইন্ডস অফ সেন্ট্রাল এশিয়া ফ্রম এন্টারিং ইন্ডিয়া, দিস প্রিভেন্টস ইন্ডিয়া ফ্রম এক্সপিরিয়েন্সিং ভেরি কোল্ড উইন্টার্স. And the Himalayas also prevent the rain-bearing monsoon winds from leaving the country, thus allowing the country to receive sufficient rainfall. এই আলোচনা থেকে তুমি এইটা বুঝলে যে ইনফ্লুয়েন্সটা কি ভীষণ সাংঘাতিক হিলার মাউন্টেন্সের, কিন্তু এদের উচ্চতা, এটারও যে একটা ভূমিকা আছে সেটা তুমি এখনই বুঝতে পারবে। তবে পয়েন্ট হিসেবে অবশ্যই অল্টিটিউডকে রাখো। খুব মজার একটা এক্সাম্পল দেব, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। অ্যাড্রেস কি? কান্ট্রি তানজানিয়া, কন্টিনেন্ট আফ্রিকা। ফ্রেন্ড, 0 degree equator passes through the center of Africa, dividing the continent into two. Not only that, 23.5 degree north latitude, the Tropic of Cancer, and 23.5 degree south latitude, the Tropic of Capricorn, both pass through the continent. ফ্রেন্ড, সম্পূর্ণ টরিড জোনের মাঝে থেকেও মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর স্নো ক্যাপড পিকস আর ভিজিবল ফর মাইলস ইন দ্য ডিস্টেন্স। তাহলে এটা তো বুঝলে যে হাইটও একটা বিরাট বড় ভূমিকা নেয়। অল্টিটিউড হিসেবে তুমি তাকে পয়েন্টে রাখো। ফ্রেন্ড, এই অল্টিটিউড ভারতবর্ষের উপরে কীভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে সেটা বোঝার জন্য চলো একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই। এক্সপ্লেন ওয়াই দ্য ডেকান প্ল্যাটু এক্সপিরিয়েন্সেস সিভিয়ার ড্রাউটস মোর ফ্রিকুয়েন্টলি দেন আদার পার্টস অফ ইন্ডিয়া। ফ্রেন্ড, আনসার তুমি এভাবে করতে পারো। দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস মাউন্টেন রেঞ্জ is very massive and blocks the moisture from the southwest monsoon from reaching the Deccan Plateau. So the region experiences severe droughts more frequently than other parts of India. এই লাইনটা তুমি অ্যাড করতে পারো, yet the Deccan Plateau's altitude makes it cooler than other parts of India. ফ্রেন্ড, নেক্সট পয়েন্ট যে ক্লাইমেটকে ইনফ্লুয়েন্স করে, তাই চলো নিয়ে নিই নেক্সট কোয়েশ্চেন। এক্সপ্লেন ওয়াই পাঞ্জাব গেটস উইন্টার রেইনফল। আনসার এইভাবে করতে পারো, পাঞ্জাব রিসিভস উইন্টার রেইন ইন ইন্ডিয়া ডিউ টু ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স অর ওয়েস্টার্লি ডিপ্রেশনস। ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স নামটা শুনে হয়তো তুমি একটু অবাক হয়েছো, এই আবার কেমন নাম রে বাবা। আমি একটু বুঝিয়ে বলি। অনেক সময় দেখেছো একটা কথা আছে, উড়ে এসে জুড়ে বসা। বিষয়টা হলো যে একেবারেই ঘটনার সাথে রিলেটেড নয় এমন কিছু বা কেউ যে এলো এবং ইনফ্লুয়েন্স করতে থাকলো, অর্থাৎ জুড়ে বসলো। তোমরা সকলেই বিরক্ত হলে। ঠিক সেই রকম। কেন বললাম এই কথা? লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ারে, and western disturbance originate in the western regions of the earth, specifically the Mediterranean, Caspian and Atlantic Ocean, and they travel eastwards from their origin towards the Indian subcontinent and beyond. Actually, the term disturbance refers to the disruptive nature of these weather systems as the air within the low pressure systems tends to be unstable. ফ্রেন্ড, এখানে কোয়েশ্চেন হতেই পারে, হোয়াট ইজ ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স? আনসার তুমি এভাবে করতে পারো, ইট ইজ আ নন মনসুনাল, দ্যাট ইজ আ পিরিয়ড অফ টাইম when precipitation occurs outside of the monsoon season. Extratropical, that is occurring or forming outside the tropics. Storm that originates in the Mediterranean region, that is the semi-enclosed sea and the surrounding areas, and brings winter rain and snow to the northwestern part of the Indian subcontinent. তুমি স্পষ্ট তো জেনে রাখো, it is a non-monsoonal precipitation pattern. Friend, you know now what is precipitation? Water that falls from the sky in various forms such as rain, snow, sleet, hail, drizzle, etc., which is driven by the westerlies. Westerlies?
এই বিষয়টা উইন্ড সম্পর্কে, যেটা আমার ভিডিওতে আছে, তোমার প্রয়োজন হলে অবশ্যই তুমি দেখতে পারো। তবে ছোট্ট করে একটু জেনে রাখো, অ্যান্টি ট্রেড or prevailing westerlies are winds that blow from west to east in the middle latitude. যদি কোয়েশ্চেন হয়, নেম টু স্টেটস দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স দিজ ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স, two states in India that experience western disturbance are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, along with, এটা তোমার জেনে রাখার জন্য বলছি, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা and রাজস্থান। আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে যা ইন্ডিয়ার ক্লাইমেটকে এফেক্ট করে, সেটা পরে বলছি। তার কারণ তুমি যখন মোটামুটি একটা আনসার ভাবতে শুরু করেছো যে ইন্ডিয়ার ক্লাইমেট হবে ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাবট্রপিক্যাল, ঠিক তখনই তোমার আনসার শেষ হবার আগেই একটা কোয়েশ্চেন এসে তোমার সামনে হাজির হবে। এক্সপ্লেন ওয়াই দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া ইজ নোন অ্যাজ মনসুনাল। মাই ডিয়ার ভেরি লিটল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, বাস তোমার মন চলে গেল সোজা হঠাৎ পাওয়া ছোট্ট রেনিডের ছুটিটাতে। হই হই করে বন্ধুরা মিলে বাড়ি ফেরার পথে জোড়া পায়ে রাস্তারই জমা জলে ছোট্ট একটা লাফ দেওয়ার মুহূর্তে, কিংবা ছাতাটাকে আচমকাই সরিয়ে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার মুহূর্তে। বাট তুমি ভাবছো সিজন মনসুনের কথা। অ্যাকচুয়ালি মনসুনাল মিনস রিলেটিং টু মনসুন, হুইচ ইজ আ সিজনাল চেঞ্জ ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট উইন্ডস ইন আ রিজিয়ন। অ্যান্ড ফ্রেন্ড, মনসুন উইন্ড is a periodic wind, and monsoon winds are caused due to the different processes by which land masses and oceans get heated and cooled down on a large scale. ঠিক এইখানে একটা কোয়েশ্চেন তোমার মনে অবশ্যই আসবে, মনসুন যদি পিরিয়ডিক বা সিজনাল উইন্ড হয় তবে পার্মানেন্ট উইন্ড বলে কিছু আছে নাকি? আছে তো। উইন্ডস দ্যাট ব্লো অল দ্য টাইম ইন দ্য সেম এরিয়াস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেমন ট্রপিক্যাল ল্যাটিটিউডসে northeast trade winds in the northern hemisphere and the southeast trade winds in the southern hemisphere. Temperate latitudes say westerlies, southwest westerlies in the northern hemisphere and northwest westerlies in the southern hemisphere. Are polar region easterlies, northeast easterlies in the northern hemisphere and southeast easterlies in the southern hemisphere. কি, কেন, কিভাবে সব নিয়ে রিয়ালি ইজের ভিডিও আছে উইন্ড বেল্ট নামে। এবারে এসো ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পিরিয়ডিক অর সিজনাল উইন্ড মনসুনে। ফ্রেন্ড, দ্য ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট defines monsoon as the seasonal reversal of winds along the Indian Ocean, especially in the Arabian Sea. তুমি ভাবছো নাকি এ উইন্ড এলো কোথা থেকে? মনসুন উইন্ডস অরিজিনেট ইন ট্রপিক্যাল এরিয়াস ওয়্যার দেয়ার ইজ আ গ্রেট ল্যান্ড অ্যান্ড সি কন্ট্রাস্ট। তুমি ভাবলে সো হোয়াট? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, ক্লাইমেটের ব্যাপারে তোমার সমস্ত সোয়ারের আনসার তোমাকে দিতে হবে আর্থস ট্রপিক্যাল এরিয়ার দিকে তাকিয়ে। লুক অ্যাট এশিয়া ইন দ্য ম্যাপ। Asia lies in the northern hemisphere, you know. In June, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer and the region experiences summer. Take the landmass of Asia gets intensely heated, a low pressure develops over the land. On the other hand, the Indian Ocean remains relatively cold during this period, so high pressure exists over it. Since winds always blow from an area of high pressure to an area of low pressure, moisture-laden winds blow from the Indian Ocean into Asia. Friend, look at the Indian Ocean in a map. About 3/4 of the Indian Ocean lies in the southern hemisphere, you know. In summer, winds that blow out of this region follow the direction of the prevailing trade winds in the southern hemisphere, which is southeast in direction. And when these winds cross the 0-degree equator, they are deflected. Yes, deflected due to the Coriolis force, and they blow into the Indian subcontinent as the southwest monsoon winds. And the trade winds in the northern hemisphere are overcome by the powerful southwest monsoon winds, and they stop blowing in this region in this season. And in winter, conditions are reversed.
The landmass of Asia cools down rapidly due to the sunshine directly over the Tropic of Capricorn. There is a high pressure over the continent. At that time, the Indian Ocean remains warm with a low pressure over it. Since winds always blow from an area of high pressure to an area of low pressure, moisture-laden winds blow from the land to the sea, from Indian subcontinent into Indian Ocean. Obviously, these are dry winds as they originate from over the landmass of Asia. They follow the direction of the prevailing or permanent world trade wind, which is northeast in the northern hemisphere. In the northern hemisphere, Coriolis effect turns the southward bound wind to its right, creating northeast monsoon wind in the northern hemisphere. আসছে এই বিষয়ে সেকেন্ড অ্যান্ড ফাইনাল পার্ট নিয়ে। মমের সঙ্গে তুমি থেকো কিন্তু। বাই।